Hi everyone, welcome back, and yay, this is the last lesson of articles. Congratulations, you made it. You almost made it, okay? You're almost there. So today we're going to talk about no article cases. So when we don't use any articles, so no an or there whatsoever. And you may be wondering why, right? There are still some exceptions when the use of any articles is not needed. English people are lazy again. They didn't want to use one, then they changed it into and, then they didn't want to use this or that, and they changed it into the, right? Showing laziness, and now they're being lazy to use any articles whatsoever. Okay, this is a joke, of course. I'm not offending any English people here, but let's now talk about the cases, okay? And if you understand the logic, it's going to be easier for you to deal with articles in your writings, in your speakings, and so on. So, when don't we use articles, right? Когда біз ешқашан вообще қолданып керек емес артикльдерді. Первое, это когда біз заттар жайында жалпылама тұрғыда айтқымыз келеді. For talking about things generally and with uncountable or plural nouns. То есть, помним, да, біз қандай алтын ереже бар еді бізде? Countable және singular болып тұрған зат есімдермен, например, ноутбук, да? Я никак не могу его без артикля поставить, ну, либо без артикля, вообще без ничего, да, типа, хотя бы at least ана жақта my laptop, your laptop деген, my, your деген сияқты алдында сөздер тұру керек, но без ничего он не может стоять. Вот осындай бізде ереже болды, да, естеріңде болса. Но это потому, что all countable, мен санай аламын бір ноутбук, екі ноутбук, и он один, то есть laptop, один же. Если laptop болса, другое дело. Вот как раз таки с uncountable nouns, например, water, да, и с plural nouns, например, men, да, во множественном числе, мужчины, можно не использовать артикли, когда мы о них говорим жалпылама тұрғыда. Что я имею в виду жалпылама тұрғыда? Например, да, men are physically stronger than women. Мен конкретно бір мужикті айтып тұрған жоқпын. Мен конкретно бір группа мужиковты айтып тұрған жоқпын. Мен конкретно там бір женщина туралы, әйел туралы айтып жоқпын, да? Мен жалпылама айтып отырмын. Жалпылама ер адамдар көбіне physically stronger than women келеді. Яғни физикалық тұрғыда олар күштірек келеді. То есть жалпылама, да? Чувствуете разницу? То же самое, money cannot buy happiness, да? Money бізде ақша, happiness менде бақыт. Екеуі де саналмайтын зат есімдер. И мен жалпылама айтып отырмын. Жалпы конкретно мына ақша там или қандай да бірақ анау деп тұрған жоқпын, да? Мен просто жалпылама, в общем и целом, money cannot buy happiness деп тұрмын. Понимаете, да, разницу? Когда у нас and это қандай да бір, и это только countable singular мен қолданылады. Когда у нас the это нақты бір нәрсеге қатысты, а когда ешқандай артикль керек емес, это у нас просто жалпылама кейстер, general cases, okay? Now, тағы егер де более specific кейстерін айтатын болсақ, біріншісі это with meals. Lunch, breakfast, dinner бар ғой. Например, я скажу we had lunch at 1 p.m. Я не скажу we had a lunch, the lunch, пэрм, окей? Просто we had lunch at 1 p.m. Но другое дело, когда вот have lunch, have breakfast дегендерге, или have for breakfast дегендерге что келеді. Но если, допустим, я говорю the lunch was fantastic. Я могу так сказать, the lunch was fantastic. Когда я говорю именно вот осы обед, бүгінгі обед вообще болды. The lunch was fantastic. Okay? Вот, допустим, я только что пообедала, я говорю, wow, the lunch was fantastic. Тогда можно заколдановать, когда сидят конкретно бірнәрсені имеете в виду. Понимаете, да, разница? То есть здесь у нас больше такой have пен бірге жүреді, и have пен бірге жүрген кезде бізге керек емес ештеңе. Типа we had lunch, или what did you have for breakfast, and so on. Но ни в коем случае and қолданбаймын мен. Lunch, breakfast, dinnerдің алдына. With games, sports, play tennis, play basketball, play football, and so on. Помним, бізде musical instruments пен the қолдандық, да? Play the piano, play the violin, play the cello, and so on. But with games and sports, especially sports games, we don't use any articles, okay? Do you play basketball? Do you play football? Do you like playing tennis, for example? Are you into? And so on. With names of people, of course, I mean, this is obvious, right? Albert Einstein is one of the greatest scientists of all time. With names of languages, and this one is tricky because when you say English is my favorite subject, you don't use any articles. But when you say the English language,
then you use the. Okay, I know this is crazy, but we have to get used to it. With names of languages and by the way, with names of subjects as well. Okay, яғни пәндерге қатысты тоже, например, physics, math and so on, we don't use any articles. Но если вы добавите жанына, мысалы, language деген сияқты сөзді, тогда уже the қолданамыз. Okay, the English language. То же самое, помните, я говорила про Казахстан, да? У нас без артикля стоит, но если я скажу the Republic of Kazakhstan, тогда уже the. Okay? Или the Kazakh Republic, тоже Republic деген сөз қосыңдар ма, дополнительно какой-то сөз қосыңдар ма, все, the қолданасыңдар деген сияқты зат бар. With names of lakes, то есть мы помним, да, то, что у нас теңіздер, көпше түрдегі таулар, да, the Alps, the там, Atlantic Ocean, да, мұхиттар, the Caspian Sea қолданамыз, но когда көл, именно lake деген сөз у нас не используется. You say, we have been to Lake Balkhash, we have been to Lake Kama, for example. Okay, another case is, of course, with names of days and months, right? On Monday, in June, and with single mountains. То есть, Elbrus, Mount Everest, байқасаңдар бұл бізде көпше түрдегі емес, жекеше түрдегі бір ғана тау деп кішкене соған келтіріп атырмын. Поэтому у меня это будет жаңағыдай ешқандай да артикльсіз, зсіз. Before buildings or places with their names. For example, Istanbul Airport, Nazarbayev University. Это то же самое, что и елдер. Но, вот заметьте, да, опять мен дополнительно сөз қостым, например, of деген сөзді қостым, бірінші university, потом of Назарбаев, онда менде the болады. Қараңдар, Назарбаев University, но the University of Назарбаев. Жалпы сендер of деген сөзді қосасыңдар ғой, көбіне сендер еще алдына оны the қойып қоясыңдар. Потому что of деген уже сендерде как бы нақтылайды деген нәрсе бар бізде. Ал Назарбаев University алда тұрмайды, потому что ол уже ат тұр, бірден аты тұрса, онда біз атпен бірге артикль қолдамаймыз деген сияқты. Короче, кішкене сондай фигнюшка бар. I'm sorry. Но, как бы, логически, если поймете, это очень даже makes sense. With countries and continents, Africa, Europe. I've never been to Africa. I've been to Italy once, for example. То есть, вот это все у нас идет без артикля. Елдердің аттары, континенттердің аттары и так далее. Expressions. Кстати, что интересно, континенттердің аттары без артиклей, а мұхиттардың аттары с артиклем. This is interesting. Like the Atlantic Ocean, no Europe. I've never thought about this before, but yeah, this is the rule. Expressions with work, home, university, college, bed. I go to school деген прикол болып еді ғой кезінде бизнес по казахскому. Вот то же самое, да? Ешқандай сендер the school, a school деп айтпайсыңдар, просто I go to school, I go to university, I went to college, for example. With transport, to go by something, okay, to go by bus, by train, by plane, you don't need any articles here as well. And with, oh, this is my favorite, this, next, last, and almost all of you make this mistake. Last week, last month, next year, next week, and so on. People say the, right, the next week, the next month, типа что-то неправильно вообще. Просто ничего не ставите, хорошо? Например, I'm going to Italy next week. Не надо the next week ставить, просто next week. And with institutions, when you are just thinking about them, the normal purpose they are used for, right? Как бы тоже здесь жалпылама айтқан кезде. He was sent to prison for 2 years. То есть ол түрмеге қамалды, да, түрмеге жіберілді. И я здесь не имею в виду конкретно түрме, то есть мы же в основном түрмеге кетті деген кезде мы же имеем в виду как бы жалпылама тұрғыда. Понятие тюрьмы и соған ол кетті. Или понятие больницы и ол там әжемен больница, например, my grandmother is in hospital. Если я конкретизирую уже, да, конкретно на hospital, да, конкретно на түрмеде, тогда, конечно же, the. Если я имею в виду вот здание, например, они строят новую больницу. They are building a new hospital. Какую-то новую больницу, то, что я могу пощупать, и ол мен санай алам. Yeah? One hospital, two hospitals, деген сияқты. Вот тогда можно қолдануға. Если это конкретно, тогда можно the қолдануға. Но вот чувствуете разницу, просто жалпылама айтқан кезде, мне не нужен никакой article. Это маған өте қатты күшті көмектескені болды. То есть, как вот разница между нақты, жалпылама и жаңағы не, как его? Қандай да бір деген нәрсе маған өте қатты көмектесті артикльдерді үйренгенде. I hope it's gonna be useful for you too. В принципе, сильно не парьтесь. Егер де осы логиканы түсініп алсаңдар, сендерге жалпы будет легче справляться с этим.
жаңағы артикльдер деген тақырыппен. Understand when no article is needed and avoid unnecessary complexity and ambiguity in your sentences. Ambiguity деген это такой непонятный ситуациялар, непонятный сөйлемдер болады ғой. Вот солардан алшақ болыңдар. And when you don't need any articles, don't use any articles, okay? And yes, finally we've finished everything with articles. I hope you understood everything. And if you have any questions, please prepare them and don't hesitate to ask them from us, okay? See you and good luck with your homework. Bye bye.